So two questions that were similar in, well, that somehow related are the following. So the first question is, criteria for membership of the committee requires equitable geographical representations. And different regions might present specific issues of concern for the rights of persons with disabilities. And in this sense, which specific issues of concern in your region you think deserve more attention and have not been fully developed by the committee's work? So this is the first question. And the second, which I thought of linking up to this one, is more thematic in nature. How would you ensure that the implementation of the CRPD meaningfully addresses the disproportionate impacts of climate change on persons with disabilities, particularly disaster risk reduction and climate adaptation? Mr. Laze, thank you. Less than 2 minutes. The first one is being in the Middle East, absolutely situation of risk and in armed conflict is very feasible for persons with disabilities. Second is the legal capacity, because it's highly impacted in our laws by very, very old, I would say, scholar opinions and kind of, impact of some religion which restricts this legal capacity, and it needs a huge reform in our laws. The second question is already in progress, because the committee is working on 2 general comments on Article 11, which is the emergency and risk of situation. I think with these 2 general comments, this particular issue about climate change will be addressed, in addition to comprehensive and meaningful concluding observations by the committee. Thank you. Thank you very much, Mr. Laze. Ms. Hagos, over to you. Thank you. Thank you. For the first question on the regional priorities in terms of when we see in Africa, I'll also share the previous candidate in terms of saying that there are lots of conflict, displacement, and humanitarian issues in Africa, with conflicts happening and war happening in Sudan and other African countries. We can name many, but that's also one priority in our case. But also the intersectional lens, losing the intersectional lens, the disproportionate impact on women with disabilities, children with disabilities should be emphasized. So the geographic emphasis should be on these areas. For the second question on climate change, I would compliment the previous candidate in saying that also, so we've already heard that the committee is working on Article 11 general comments, but I'll also again emphasize the intersectional aspect, how this climate change affects women with disabilities, children with disabilities, and others in intersectional having an intersectional vulnerabilities. So I'll add this and end it here. Thank you. Lovely. Thank you so much, Ms. Hagos. Mr. Obsepian, over to you. Thank you. Thank you. Thank you for the questions. On the first question, in my region, South Caucasus, one of the key issues is the impact of conflict and displacement. Persons with and without disabilities. For example, in Armenia, we have received around 100,000 refugees in recent years, which creates significant challenges for the social protection and human rights systems. And of course, persons with disabilities face many other challenges like documentation, access to services, and participation in the decision-making. And especially in peace-building process, I guess this could be a priority to include persons with disabilities. And I believe that the committee could further develop guidance on how to convention applies in these situations of displacement and peace dialogues, and strengthen links between the UN Security Council's resolution regarding women, security, and peace, and also the recent resolution on persons with disabilities.
And then another issue is accessibility of infrastructures. In many post-Soviet countries, infrastructure was not designed with accessibility in mind, which becomes critical in emergency situation nowadays. On the second question, of course, we can discuss a lot on the disproportionate impact on persons with disabilities. I guess the challenge is that disabilities often is not well integrated into climate and disaster policies. And I believe that the committee can provide clearer and more practical guidance to ensure participation and inclusion in these processes as well. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Ovsepian. Pass the floor now to Ms. Yotkaite. Over to you. Thank you so much. Coming from the region of Eastern European countries and also, of course, in the broader European spectrum, I think it is relevant that the CRPD committee is also reflecting on the Europeans' perspective, but also in regards to the ongoing wars and conflict at borders of the Europe now. We also need to strengthen, of course, the joint emergency and disability inclusive disaster risk reduction, especially looking at the Ukrainian situation and refugees and migrants that also have a lot of impacts also, but also have a lot of challenges in coming to Europe and especially in Eastern European countries to accept and to ensure that their needs are met. So with regards to other concerns of the region, I would say that still the institutionalization and legal capacity is an issue, especially throughout the Europe. Also legal capacity faces or actually involves a lot of other violations of human rights, including 12 countries still in the European Union have forced sterilization for women with disabilities, and this is also the big issue. On the climate issue and the CRPD influence, I think it's, of course, Article 11, general comment, and also the CRPD's interlinkage and monitoring and promoting, including sustainable development goals and climate change is very crucial. Thank you. Thank you very much, Ms. Yotkaite. Mr. Orobare. Je crois que les questions sur lesquelles le comité doit vraiment accentuer ses efforts sont les suivants. Il se pose dans la zone ouest africaine un problème de changement de regard sur les personnes handicapées. Parce que lorsqu'on voit une personne handicapée, les gens voient l'incapacité, la déficience avant de voir la personne. Donc, les stéréotypes, quelles que soient les mesures juridiques qui sont prises, les stéréotypes, les idées préconçues sur les incapacités des personnes handicapées demeurent. Et donc, il y a un autre problème sur lequel il faut donc s'appesantir, c'est celui de l'emploi. Vous savez, lorsque vous avez un emploi, vous pouvez satisfaire à beaucoup de droits. Lorsque moi, personne handicapée moteur, j'ai un emploi, je peux aller à l'école, me donner la formation que je veux parce que j'ai les moyens. Je peux envoyer ma famille dans les centres de santé où on donne de très bonne santé, de très bons traitements. Et donc, l'emploi, pour moi, est au carrefour de la mise en œuvre, de la reconnaissance et de la satisfaction de beaucoup de droits. Donc, on peut également mettre l'accent sur ça dans la sous-région. Dans la sous-région africaine, ouest africaine, du moins, il se pose également un problème d'accès aux services. Quand je dis accès aux services, c'est accès physique, accessibilité physique et aussi accessibilité informationnelle et à tous les services qui se posent dans nos États en Afrique de l'Ouest. Un sérieux problème par rapport à cela. Il faut également, se pose également en Afrique de l'Ouest le problème de la participation à la prise des décisions les concernant. C'est vrai, la Convention des Nations Unies, le slogan qui a prévalu à sa prise, c'est « plus rien pour nous sans nous ». Et donc, dans la sous-région ouest africaine, il y a des secteurs dans lesquels on continue de penser au nom et pour le compte des personnes handicapées. Par rapport à la deuxième question concernant les changements climatiques, sur ce point, il est important que le comité veille à faire en sorte à aider les pays
à prévoir dans les réponses aux crises climatiques de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Parce que la personne handicapée en situation d'urgence est plus discriminée que les autres populations victimes donc, des changements climatiques qui sont aujourd'hui des défis supplémentaires aux défis que traversent déjà les personnes handicapées dans la sous-région africaine. Je finirai, je dirais, moi, par exemple, dans mon pays, le Bénin, le gouvernement a pris des décrets qui donnent une sorte de quota à l'emploi, au recrutement, ce qui fait que depuis la ratification, depuis le vote de la loi sur les droits des personnes handicapées au Bénin, près de 100 personnes handicapées, de tout handicap confondu, ont été recrutées dans la fonction publique, ce qui n'a jamais été le cas. Moi, j'ai été victime de cette discrimination. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas candidater, mais en tant que leader handicapé, je dois me réjouir que mes pères, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you for sharing. Merci Thank you very much for your presentation. Mr. Sidonoho, yes? Merci beaucoup. Yes, please. Je mettrai 2 points en avant. La situation des risques, beaucoup des autres candidats l'ont évoqué. Ça reste une actualité brûlante chez nous. Je pense que le comité doit travailler davantage. Il faut déjà reconnaître tout le travail qui a été fait, mais pourquoi? Parce que les situations d'urgence également accroissent le handicap. Et c'est pourquoi il faut travailler davantage. Et il faut également que le comité travaille davantage sur l'article 28 de la Convention. La pauvreté également crée un cercle vicieux. Entre pauvreté et handicap, les gens ne peuvent plus s'en sortir. Alors, il faut travailler davantage pour autonomiser les personnes handicapées, pour que les personnes handicapées aient un niveau de vie adéquat et une protection sociale adaptée qui permet de sortir les personnes en situation de pauvreté et les transformer en acteurs de changement. Mon point par rapport au changement climatique, les gens pensent que les changements climatiques concernent seulement l'environnement. Mais non, le changement climatique également peut accroître le handicap et c'est pourquoi il faut travailler davantage là-dessus. Il faut mettre l'accent afin que les personnes handicapées puissent se saisir de cette question au même titre que les questions d'accessibilité pour que les personnes handicapées participent également à émettre des recommandations pour prendre en compte pleinement les personnes handicapées. Je vais m'arrêter là et merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Sidonoho. I will now give the floor to Mr. Karim Ouedraogo, please. The floor is yours. Merci beaucoup pour les questions. À notre niveau, je pense qu'au niveau des critères, c'est vraiment prendre en compte, en tout cas, une priorité au niveau de la zone du Sahel et d'autres, bien sûr, d'autres pays, la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans les interventions humanitaires. Et il y a le deuxième volet, l'autonomisation économique des personnes handicapées pour les permettre, en tout cas, d'être autonomes et de s'occuper de leur famille, de leur communauté. Et il y a aussi la lutte contre les préjugés et la prise en compte des personnes handicapées conformément à l'article 29 dans les instances de prise de décision pour qu'elles puissent en tout cas participer, donner leur avis et influencer les décisions et autres qui seront prises. Et au niveau du changement climatique, effectivement, nous pensons que la prise en compte des besoins spécifiques dans la lutte contre les effets du changement climatique, que ce soit l'élaboration des politiques, des stratégies et en tout cas des politiques, et également, allô? Également, nous pensons qu'il faut aussi inclure les personnes handicapées, en tout cas dans les instances et aussi, en tout cas, de prise de décision concernant les actions de lutte contre le changement climatique. Et au Burkina Faso, en tout cas, dans ces domaines, c'est une priorité. Et je sais que dans les autres nations aussi, c'est une priorité. Donc, je vous remercie. Thank you very much, Mr. Ouedraogo. If I could then, yes, hand over to Miss Rabatel. Miss Rabatel, over to you. Oui, alors les différents
critères dans notre région, donc en Europe, eh bien, comme mes collègues, je parlerai beaucoup en fait d'une problématique en lien avec les femmes, notamment la stérilisation des femmes handicapées dans certains pays encore. L'Europe est un pays grand consommateur d'images pédopornographiques dont sont utilisées avec des images de l'intelligence artificielle mis en action des enfants en situation de handicap. C'est une grosse problématique. Et puis aussi, je rajouterais toute cette question d'institutionnalisation qui est encore très présente dans certains pays européens, du fait de la représentation du handicap vu sur un modèle médical et puis cette stigmatisation aussi de ce handicap social. Voilà, ça peut être l'autisme, mais aussi tout ce qui est handicap avec une maladie psychiatrique qui fait que ces personnes-là se voient souvent privées de leurs droits de base et hospitalisées de force. Ce qui concerne le changement climatique, alors je rabâche peut-être, hein, mais c'est la question, voilà, enfin, ce qui est vraiment important, c'est la prise en compte de l'intersectionnalité et particulièrement des femmes, puisque les femmes, d'une manière générale, sont énormément touchées par ces changements climatiques et augmentées du fait du handicap de ces femmes. Voilà. Thank you very much, Ms. Rabatel, for your insights. I'll now give the floor to Ms. Remengesau. Ms. Remengesau, over to you. Thank you for the questions. The issues in my region where I come from, Pacific, is a right to healthy and inclusive environment, advancing the rights of persons with disabilities in the context of climate change, environmental degradation, and disaster risk, where these challenges are already shaping daily life for persons with disabilities in the Pacific. For climate change, it's already disproportionately impacting persons with disabilities, and nowhere this is clearer than in the Pacific. This is also fundamentally an issue of implementation under the CRPD, Article 11. Disability is often treated as an afterthought in disaster risk reduction and climate adaptation planning. The Pacific voice is critical because these are not theoretical risks, they are lived realities. Within the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, and if elected, I would push for systematic integration of climate risk into all concluding observations, not as a niche issue, but as a cross-cutting obligation. Clear guidance to states on accessible early warning systems, inclusive shelters, and continuity of support services. Stronger requirements for data collection disaggregated by disability in climate and disaster context. We will also prioritize alignment with Sendai framework for disaster risk reduction, ensuring that disability inclusion commitments are translated into enforceable human rights obligation. Ultimately, this is about accountability, ensuring that as climate impacts intensify, persons with disabilities are not disproportionately harmed due to preventable exclusion, and that frontline perspectives, especially from the Pacific, shape global standards and solutions. Thank you. Thank you very much for your insights from Ms. Remengesau. As a last speaker, Ms. Utumapu, over to you. As a representative of the Pacific, I feel that the UN CRPD Committee should, through states reports, encourage member states to, first of all, take the necessary measures to realize persons with disabilities their legal capacity on an equal basis with others. Secondly, ensure they increase spending on persons with disabilities through social protection mechanisms. Thirdly, ensure the impacts of climate change on persons with disability is addressed, as the Pacific is vulnerable to the impacts of climate change. And
as for the second question, I feel that what means effective implementation of Article 11 for the UN CRPD Committee and member states is the following. First of all, ensure that persons with disabilities and their lived experience is recognized in all state reports through having available indicators and through inclusion of this experience into all disaster risk reduction measures, and ensuring that finance mechanisms are available so that persons with disabilities and their experiences are not just recognized in developments in these areas as beneficiaries, but as partners and those who can be part of decision-making processes. Thank you. Thank you very much, Ms. Utumapu. And as you can see from the time, we unfortunately have to conclude the Q&A segment here. Although I would like just to put on record a very good question that could be perhaps something to bring home with you, a question that was posed earlier. And I'll read it out loud. Given the committee's mandate, how can concluding observations be formulated in a way that more effectively drives accountability and implementation at national level? So perhaps this could be a message to all candidates for your own taking. So thank you very much to everyone for your thoughtful contributions throughout this session, and we really truly appreciate your willingness to engage in this open exchange and to reflect on the responsibilities of serving on the committee. Before closing, I'd like to pass the floor over to Juan Ignacio for some concluding remarks from our dear IDA partners. Juan Ignacio, over to you. Thank you very much, Domenico, for passing the floor. Thank you to all the participants for having joined to this public event. From the side of International Disability Alliance, it's very important to see and to confirm that candidates to the CRPD committee abide by the standards of visibility and transparency that the position for which they are being nominated requires. And of course, it was great to learn about all your insights and commitments throughout this event.